Amale Mirundi mtabani wa Yohana ne Mole Mirundi sebo jebaleko petukola ate mwana wange sebo kati ffe nze sikyatawaana nnyo bintu byonna bwe mbibabuulira ng'enkya bibeerayo naye kyensaasira abantu ba Uganda tebannamanya kiseera kye tulimu nabagamba nti Yesu yatonda abayigirizwa be nga beebase n'abaga nti mwebase ate be baali bijja baali babiraba nange ngenda nentunulira abantu bawano nembaga nti kati eno embeera gye tulimu si yakusumagira eggwanga lino liri mu mbeera eyakabi ennyo embeera kasa mugenda mu kulwanira obusika bwe muteetegereza bano bagenda kutta abantu kuba kaakati gurupu emu ejooza abantu teyalowoozaako nti tujja kukola ne bannaffe olina pakwatira briefcase gweolina kuvaawo kakati ate gurupu gye bayiikiriza ne bajooga nayo weeri kuba badde bajooga bannansi bannaabwe kakati okubba kuno okuliwo bakugula mayumba bweru n'ekyokubiri nti balowooza nnyo nti omuntu agulibwa era nze mbagamba nti baliyigidde ku Bobi Wine si buli muntu nti agulibwa Bobi Wine nze kyemweralikirako kimu nti oyo muganda woyo chairman mukwagala sente tewali amwenkana asobola okutunda muganda bazimbe zikayina abakoze batya okulaba Bobi Wine milioni 10 abo naye Bobi Wine oyo alabika ayina force aba intelligence gye batamanyi nabo bamutundanga mu Museveni bamutunda bamulabira sente bizimbe bibaguze mu Bobi Wine gwobimanyi mbaga tukoze embaga kufunira bubi ya sente naye Bobi Wine oyo alabika ayina force eri emabega wenti ziri olabe tovudala babalema nze nembawandikana nembaga nti Bobi Wine tavumwa Bobi Wine tagulibwa sente bamayinja bemutwala bakusasira baani ebyo bibugo bya Lubaale muyola ebibugo bya Lubaale omukongozi n'abiyola n'abitwala mu kyaki oba omu ku baana b'owaka ne babyokya naye Lubaale batuula butuuzi ne bakuba ensaasi zaabwe n'akwata omulala kakati mayinja ayamba ki Bobi Wine bwe yagenze Kasanda gyali mayinja ategeseeyo kino kikuwa eno slogan yakwata bukwasi tine bwejja obuzi n'agenda baagala okwesimba ku kaadi ya people power bo bafunyeemu ekibano kibatamanyi nti ne bwabivaamu byennyini ye n'abivaamu okulaba Bobi Wine milioni 10 ena mukwano gwange wano mukasa ali mu Lubaga South nalabye alanga n'ebirango kampeyini ye muyava mu Amerika ya Kimerika nnyo yayogera kigambo kimu omanye nti waliwo atalabanga ku Bobi Wine naye nga mu byalo beesimbyewo nti people power ko abantu baana beena ali mu batya nnyo noise nti abaana abo baba 10 ku kyalo abavubuka ne bakanga abakadde kubanga olina okumenya abawagizi ba Museveni abasinga obungi bakadde tuyina gurupu mbalaba balinnya ennyonyi Ugandans in diaspora bannayuganda bali ebweru batwala kusasula emisinde baava wano lwa mirembe bagenda kuba kyeyonga embeera batabukidde abasinga obungi aweereza nnyina ssente n'amugamba nti oyo temumuwakalulwa nti yatubeeza ku ggwanga kyova olaba nti mbatunulira no nga babba ssente nembaga nti mulya muliro olubuto luyingira baseka naye emiranga mu zzaaliro because they don't know international trend kakati nadde nze n'akatabo kange kano ko kaweddewo blood why Museveni succession will be blood bakaguze ne bakamalawo munaku bunaku ate nze mwanange ne bwe bayintelligence ng'ekaguze n'ekokya mba mmanyi ti tebayinza kukagula ne batasomaamu ako kapya kano kapya kaweddewo kembadde nkuleetedde okusoma leka tulabe naye kafulumaddi leeta ndabikene ako nakawandika ndi wakati w'okufa n'okuwona ninga bino byo neddaka era kalimu ebyama biyitirivu nnyo olulimi lwe nakozesa si lwakutya kalimu okulaga nti n'abafamire ya pulezidenti abamu beeyisiza bubi kubanga obusika be babushepinga nga bwolabye nti maama Ngina yaleeta Moyi abakikuyu n'abagamba temujja kusikira mu kikuyu Moyi n'avayo n'agamba nti ndeese mutaani wa Kinyata olaba enziika gye bamuziiseemu yakola paasi omukulembeze yenna
bw'atategeera ddi lwagenda ng'amaanyi akyagalina n'akola arrangement ne first family n'etandika okukola ba allies. Si kutulugunya bantu, si sente nti buli omu munaamugula. Okugula omuntu kitegeeza nti ekizimba kibulidde mu lubuto. Sente ze mukozesa okugula bamayinja, nze ne bwe ndali badde mayinja nze kennyini okujjako nze nne byengoba birala. Naye mayinja n'omwe miliyoni 6 n'omwe emmotoka ye biliyoni aliyimba ennyimba mmeka? Yaliyimbye ennyimba mmeka? Nti kusaasira omwadde sente omwe emmotoka nebba n'omuwa. Aguguna eki ku Bobi Wine? Ezo singa zikwata nze mbaga nawandika akatabo akapya nti ebintu ebigenda okufiirira mu 7% mu kulonda Bobi Wine taliimu. Naye bwe nzize wano kana akatabo kange kapya nnyo mbadde nva mu kyapa nsooka ne nkabajjako ne bakasomamu. Adjusting the trap, Enongoseza. Abaganda bakugamba nti Enongoseza ye Enasula Omutego. Ndabye wano ababaka ba parliament nga ndi awo Obosani ng'agamba nti parliament yegaanye ekyokugamba nti weesimbyewo ku independent anaamalanga kufuna ki. Toyitaga nti omukazi akukyaye onoomalanga kumuwa bbaluwa namukyawa. Abasajja baagala obbakyawa. Naye bonna bapalapalanya ku kintu kimu. Tuyina challenges nti parliament ekola amateeka ate naye egenda gavuganyizaako. Okitegedde? Nti bakola amateeka nga gajja bafuga. Nedda si eyakola amateeka ng'eyina kugenda nga tejja gabenefitingamu. Katuyina parliament yateekola amateeka nga yeetunuddemu nti ani agenda okunvuganya nti ava mu revenue authority nti gamba ssente. Kyobalaba nti ono omukyalo wa revenue authority namugee lwaki gwokkiriza omutwe gwe gufuula ekidoli n'ogamba nti omuntu agenda okwesimbawo ajja kufunanga clearance from revenue authority. Oyina omuntu gw'otya, muyina omuntu gwe mutya, timumukoze byonna bye musobola alemye. Gwe kennyini kitegeeza Trump bamugaa towa musolo n'abagamba ekyo kyennyini kyekindeese mu power ngogole ekitongole kyammwe ekitasobola kunsolozaako musolonzi omusajja omugagga. Kakati Uganda Revenue Authority bwekuga nti enaakuwa certificate kitegeeza mulimu abatawa musolo beerinda okukwatira ku kwesimbawo bwe baba tebeesimbyewo sente zifiireyo. Reasoning temuli ng'okugula bamayinja, reasoning temuli. No, gwe kwata nze ku TV ku radio ne TV programs toyina gondetera ne mutya okujjeko ne moderator mugamba level kwe tutegeerya si yeeyo era mbalekamu kuba nkubuuza nti kakati tuli ku nzige. Are you preparing for the enzige ziri coming? You are predicting nti enzige zijja oba olwanyisa nzige? Byombi byanjawulo. Okitegedde bwana Banda? Preparations ng'enzige bazirangiridde last year, bazirangirira omwaka oguwedde. These are desert gundi, desert locusts zaava Saudi mu desert ne bazigala zigenda kuyingira Yemen, ziyingire Eritrea, ziyingire Somalia, zijje Kenya mu East Africa. What did they do? Ne bakugamba nti ennyonyi babadde batubanja $1 million twasasulidde yatukolera mulimu ki? Amutubulira bye yafuuyira biriwa tiri. To have an outstanding debt yatukolera ki? Waliwo enzige gye yafuuyira in the recent times. Omuntu omu ankubidde esimu nange nti abajasa 2,000 abagenda okulwanyisa enzige n'ennyonyi gye bapangisiza bipaakinze wano mu Soloti essomero flying school teri mulimu. Ate kati abantu baayize bagende Kenya ne bagulayo endebe eyeegundi n'ayiwa mu disitulikiti ye ne zitambula nti neeno tuzirabye. Bangende bamwine muganda nge yazirabye mukono ezo zengule zibalesedde mu kuti ne munabbakobawo. So kakati when you ask me are you preparing oba enzige zazze, enzige zibeera n'ejje baliyita swarm. Ejje ly'enzige libeera lya kilomita 120 kyobola bazifuuyiza nnyonyi ng'eri waggulu era zo tezeekweka nga nseenene zitandikirawo okulya ziri luddawa n'ogamba nti Lake Victoria banks zaayo amazzi gali mu bantu obalabira ku kusenguka ziriwa naye ne batikka n'amagye helikopita kuba bambi ab'amagye bo bagiddemu kuyamba bantu. Amagye ennaku zo gayamba nnyo abantu
nti tugende tukole ku gundi amaje mu nsi yonna ge gayamba mu keramities muki kuba galina eddagala ly'amaanyi ge galina skills ge galina ki naye nako bagatomezezza abasajja ne bakwata biliyoni 17 baagala endala 7 naye ennyonyi gye tusasula yakola ki outstanding debt yakola ki eya $1,000,000 basaba ndala 2 kakati bali ku bya China basoose ne bakugamba tuyina abantu abali mu isolation gundi quarantined 10 mu Uganda bali luddawo are you bothering China nenga ekigambo quarantined nti tosobola genda this is an isolated camp of how many bavudde China bavuddewa kakati gwerinda bannankabirya bibalimu okuleeta aba student abali ebweru mubamanyi obungi bwabwe eya tiketi ya sente mmeka amumanyi obungi bwabwe bwe banabaleeta ne babagamba nti baabo waliwo agenda okulikodinga nti bazze bwe bati sente mmeka ezaakozeseddwa eno buli omu yeesibirira kugula mayumba bweru kutema naye era nze mbagamba nze mirundi nkubire essimu nkuvume toyinza gamba musiraamu kusiikira mbizi ne bwoba ojogootya ne bwoba kabaka kyekyantabula n'ab'emmengo atayagala byafaasirikinga kitya omutwe gwange nasomera ku sikala y'emmengo tulina investment mutwe gwange no nabano nze siwagira kintu kyo kubanga gwe onoonya short term kufuna sente nti nze mirundi nsobola okulima nti enzige gyeziri nze bwe ziba gyeziri mu East Africa I have not yet attacked toyinza kuba ekifaananyi kya kalamojja okutali baana nti ennyonyi yagudde helikopita gwali ogirabye helikopita weegudde ne watajja bantu kugyezingiririrako eyatwala eddagala ekalamojja yagwa ddikiro n'okuba kalamojja atalina nte nti ekifaananyi ekyo kyekalamojja kati kiri luddawa eki ekifaananyi kyawa bye Kenya nga ennyonyi yawa ate gwolowooza nkugambye akanyonyi ennyonyi gye bapangisizza esiibye ku flying school waliwo mu Isirayiri yalina akanyonyi akatwala kamatalisi ke kagenze ne kaketta ennyonyi bapiloti be babalidde sente babadde balina we banywera omwenge nga nabo beekokkola ti abakazi eka batusaba sente zetutalina bano basuma babbi ne babbi minisita wa kalamojja bamuyitaani byabagambe mbu empewo yazitwala zaluga Kenya mbwe empewo ezifuuye ne ziddayo Kenya ezaze enkadde nnyo naye temuli bakkiriza abasiraamu bakugamba nti omukkiriza tayinza kubujjibwa musota mirundi 3 mu kituli kimu abasajja bababbi ku Bachina tewali Bachina kati n'abadokita abowansi bagamba naffe mutuwe ebyambalo omanye ekyambalo sente zekigula ekyambalo ekyo kigula $10 ate ekyoyambadde ku makya tokiddamu nkeera kati bakubbye nalabye gundi Lwemirama bwe mba ndaba TV yange nendaba Lwemirama I switch him off Lwemirama bamaze okukolawo okuzanyira mu nte zaabwe ne baleeta karantini ataliyo yafunye biliyoni 15 kulwanyisa karantini foot and mouth disease n'ente zammwe ne muzizanyira mu kalata naye gwe buli kimu okiwaka tekiriyo anti sekikubo yabagamba nti obaka lusu gyali buli kimu okiwakanya tekiriyo ebiriyo gwe ebibyo totulaga statistics nzimanyi mbamanyi nti kati kino ekiseera kyakuŋŋaanya ssente nga Mbabazi bwe yayagala ssente okugenda mu kalulu omulamuzi n'amusalira omusango nti okukugaana okwogera biliyoni 13 naye yazifuna lwaki tazifuna zezisooka okuvaayo kati n'ogamba nti ono omuvuka gundi yawaabira president nti ekyemyaka 75 agenze mu East African Court of Appeal nga tamanyi tebiriiyo naye ayina abamukozesa mu gavumenti nti when you go mu East African Court of Appeal Museveni's lawyers must file counter file bali esente ono omwana bamukozesa nti Nambooze akuŋŋaanya mikono kutwala Museveni Hague how Hague si Court of Appeal si koti yakuwabamu Hague mumala genda mu local tribunal eyammwe netawozesa musango ogwo kati Nambooze akugamba ate oba ono president wa Uganda ate tunamuwabira kyakakatekubako mu Bible nti gwoli muwabira kati Bashir tebamutwala Yesusu naye eddawo negamba nti Nambooze yali waaba anti baagala muwabira nga akyasi mu ntebe ate atya
nababuuza nti Kasujja kati lwaki baleeta ekitasoboka anti baba bagutwala mu ICC ate batya basooka wano yeguwulire nambuuza ayina abamukozesa mu State House ayina bano abavuuka abeekukumi naye nambuuza yeetaaga ssente mulabemu bwe kugenda era nambuuza ne bwatwala ekifeeke kye eheege era bano bajja countalinga mu 7 naye tunasigaza kaki nabawandikira mu kitabo kyange ne mbagamba nti ensi bwefuna amafuta 10 years ago nawandika akatabo nti the oil cash ensi bwefuna amafuta tegakozesa gagiyita mu ngalo kati contract zonna buli expiringa nanyiniyo tebagimuwa kagina yayiseemu. This is a shameless period. Tuyina just wano ensonyi tezikolawo omuntu wayina okuyitawo muyina okuwamba ebifo byonna n'omuli ssente wanti wali ensonyi waliwo omusajja wagendera mu kisenge ng'ali bwereere omukazi addukidde mu kisenge ky'abaana vaayo bayina okuwamba buli naye bemugoba mu bifo ebyo mulowooza bo balagawa ekiwundu ekizimba kibulidde mu mubiri abatabiriimu bo banakolawo emuki anti bubu anti kankubuulire abatabiriimu ye lwaki kasegende tabeera niyoti nga kakati Katumba bamutunuziriza ekiweketi nti boodi emaze omuyisaamu boodi ya Yunula eyayonoona buli kantu konna baleete Kagina agoba Abaganda 7 nti babbi ng'ekigambo Busuma kya Luganda Kagina yagoba Abaganda 7 nti Busuma ate kasaba muwana mu mawulire kakati omukazi oli yayonoona gundi Yunula ye bamuwa obwa minisita kati bwe yawunye ne bakanyuga kubanga bo bakanyuga kakati kana akatabo kano nkalese nakawandika dda naye kano new development nti olwaleero omusajja ono byayogedde olwaleero naye nze kabadde kawandikiddwa ddi also on Friday 7th February 2020 at my residence at Kyengera completed at 3:25 AM kumacha kano kati olwaleero wakumeka olwaleero wakuna na mwezi 13 ekitegeeza I wrote it 6 days ago kasomeemu nabano beboogera mu parliament adjusting the trap mbagamba nti Enongoseza emasula Omutego NRM bwe yepankapanga nega nti egenze mu kamyufu kubanga president bamulimba president mu 2009 Museveni yawe ebiragiro n'abagamba nti bannange mbonaabona n'abantu mu kamyufu nti naye benjagala okujjamu baŋŋamba nti ssebo tutujjaamu kubanga akamyufu tekaali ssala kakati luli muwala wa Mbabazi yakweka yerobuuko kati weeri have you registered all of the NRM supporters mukimanyi nti aba opposition basobola okuddira abaabwe ne beeyiwa ewammwe ne babawa omunafu n'ayitamu kye baakola Nyanzi Emityana nti bajja ne baliteeka omunafu n'akuba Nyanzi mu kamyufu bo ne bamubattula ate. So these things are not easy. Kakati buli kyoyogera ogamba Museveni bamulimba. Museveni takyategeera. No bamuteekako sikulimba. Bamuteekako pressure. Nti there will be always examples. Batugamba nti a devil will always find defense in the Bible. Oli mutamivu teyakukola ku mbaga y'ekaana. Oli omwezi yamukuba amayinja. Abantu tebasobola kuva mu kamyufu. Nti akkirize era bwe babagambye nti agenda mu independence asabe ekibiina kye baganye kuba nabo kye bakwatako ababaka ba parliament nabo bagenda kubeera ba independence. Kakati nze 6 days ago kana akatabo kaakano okalaba kasomeemu olabe ebiriwo kano ne bwenkazaayo Enongoseza bwobanga wakafunako ekoti kanafuluma kakyali mu kyapa okay naye olw'okuba ebirimu bikwatagana n'ebigenda mu maaso kati okay kale kakati okay kati agamba bwati agamba nti ebiri mu katabo kano kakyali mu kyapa naye bikwatagana n'ebiriwo era bagenze okubyogera nga
Kalimuchapa. Adjusting the trap Enongoseza. The Baganda have a proverb that Enongoseza Enasula Omutego, which is translated in English to mean that adjusting a trap once laid could lead trouble to the hunter. I find this proverb relevant following a resolution passed during the NRM Party National Delegates Conference, which was held on 25th January 2020 in Inambole. The delegates resolved to introduce a system of lining up behind candidates during party primaries. This is very important considering the reforms the NRM has been making since 1986. This, however, is different from the reforms the NRM has made before. For example, the NRM expanded the National Resistance Council, NRC, which served as a parliament. In spite of the fact that the elections brought in opposition politicians to NRC, this did not affect performance of the NRM, who still enjoyed the majority. In addition, the Speaker, Haji Moses Kigongo, was not only a loyalist but a veteran of the Boer War, who would fiercely protect jealously protect NRM interests. Remember, Museveni led the referendum for the return to multipartyism. This also helped NRM in two ways. Those who were agitating for the return of multipartyism lost the rallying point, but also Museveni was saved from constant pressure by the international community, who were demanding for change of political system at the time. Museveni led the reforms himself. Museveni rightly pointed out that NRM and the government was like a host whose visitors were complaining about mistreatment. The host in this case would just allow them go. We have people in NRM who are complaining that they are uncomfortable inside the house. Let us open for them to leave, he said. Otherwise, many Ugandans did not leave or were skeptical about the return of multipartyism because of the bad history associated with it as a political system. The Constitution also provides for a referendum in case Ugandans want to change the political system. This provision protected the interests of those opposed to multipartyism. The return to multi-party system was made to appear as if it was an experiment, and in case things failed to work out, they would go back. Therefore, the change in a political system did not affect the NRM, since it seemed unpopular than the movement system. Another innovation reform that did not affect the NRM was the elimination of campaigns, where candidates canvassed for votes on the same platform. This, like the previous examples, helped the movement candidates against the lies spread by the opposition colleagues. Lastly, the changing of the name from resistance councils, that is RCs, to local councils, LOCs, when NRM took a decision to change the name of local units. The decision did not alter the purpose of councils because it was merely a name or title. They remained strong structures for NRM. What was important was their acceptance and roles, not the name. It was a religion where names are important. This also applies to UPDF, which changed the name from NRA, a guerrilla force. I think Ugandans admire the Tanzanian People's Defense Forces, which removed dictator Idi Amin in 1979. However, the key words People's Defense Forces carried the spirit and objective of the liberation struggle, which was summarized in NRA. This historical name lacked the two important words, defense and forces. Where Enongoseza has caused trouble. The title of this book is Adjusting the Trap, Enongoseza. I have presented a number of innovations that NRM has implemented without any negative effect to the party. However, the new measures in NRM are different given the current political landscape. Those who did mass communication are aware that we do have what is called unexpected results or reactions. For example, when a soccer player sends a pass to his team,
to his teammate, and it is intercepted, resulting into a goal score by their opponents. The result was unexpected. The intention of the player was not to give the pass to the opponent. Look at Kenya. Immediately after independence, Kenya adopted a multi-party system. The then President Jomo Kenyatta was opposed to the system. His argument is the same peddled by many Africans, that multipartyism breeds tribalism. This is exaggerated to dismiss the argument. It only works in countries like Ghana and Botswana, where there is a dominant tribe. In absence of a dominant tribe which would want to take exclusive rights to power, in case parties are formed along tribal lines, but they are not dominant tribe, the parties will merge to form alliances. Many African leaders are in coalition governments because they produce weak governments and operate on blackmail. However, with dominant tribes, divisions can arise depending on their geographical locations. For example, in 90s, the Hutus, a dominant tribe in Rwanda, were divided along the region where the president came from. In Kenya, there were two major political parties, the ruling KANU and the opposition KADU, which was an amalgamation of tribes. KANU was for big tribes, and Kenyatta accused the opposition leader Ronald Ngala of tearing the KANU manifesto into pieces without reading it. Kenyatta, who took power at an advanced age of 75, decided to merge the two parties but left the Kenyan constitution open to multipartyism. The arrangement worked well until 1983, when events changed Kenya's political landscape fundamentally. President Moi faced an aborted coup that shook his power and the country. The panic Moi moved to change his policies. He changed the military structure and command. He appointed Major General Mohamed Mohamed, a Somali of Kenyan extraction, as his army commander. Some Kamba and Kikuyu senior officers were purged and sent to prison. Moi made Kenya a de facto single-party state with an intention to tame the opposition. Nobody could seek elections at any level without a KANU card. This was contrary to what Kenyatta did. Moi did not amend the constitutional provision that provided for multi-party system. He, however, reaped bitter fruits. When agitation for domestic space and reinstatement of multipartyism intensified, Moi resorted to dictatorial methods. Many Kenyan politicians were detained, while some were taken to the dreaded Kamet prison. This created more trouble for Moi. The country was rocked by demonstrations, and Kenya's image suffered a dive, especially in the international community. Moi was forced to reinstate multipartyism, which torn his party KADU apart. Earlier in 1989, he had introduced a system of lining behind candidates, also known as Mulongolongo. Many party stewards were floored by youthful candidates within KANU. Challenges ahead facing NRM. In 2009, while addressing a cadre course at Chankwan's Leadership Institute, President Museveni announced 7 directives that would govern NRM party primaries. He explained that he had been soft on independents because they defend themselves, saying primaries involve rigging. He issued guidelines to govern the 2011 elections in the party. However, since then, none of the directives has been implemented, and the challenge persists to date. He directed that, number 1, registration of all NRM supporters in all villages should be done. 2, make announcements for such registration in time to enable every member of NRM register. 3, in order to have that information to reach everyone, he suggested that local communication fora stroke channels, including rural radios that reach audiences at grassroots, should be used. Number 4, NRM should not support candidates against other NRM contenders. Those leaders who contravene this directive would be punished. Number 5, elections should be held in the most transparent manner.
Number 6, a yellow book containing names of all registered members should be compiled and produced. And 7, only registered members should participate in party primaries. As mentioned earlier, all the above directives were not implemented. The reason is that there exist formidable groups in NRM who are interested in maintaining the status quo. For example, no yellow book was produced. A committee was set up at the Secretariat to verify academic papers of NRM aspirants. They were required to pay 2 million shillings as verification fees. This did not work since verification of academic papers is a mandate of UNEB. Some members, however, lost the money. Key challenges in NRM. A. Nature of politics. By the nature of politics, it is not easy to concede defeat. This means that however much the election process can be transparent, losing candidates will always find reasons to reject the results and try their luck again as independents. B. The money factor. Since the introduction of money in politics, other factors play a secondary role. Whether it is secret ballot or lining up behind candidates, one must give out money to voters in order to win. NRM party is not an exception. C. Participating in party primaries means that candidates face 2 general elections. This is so because the candidate faces an election from NRM members and then later in the final election by all voters. D. NRM contribution. Given the amount of money spent on campaigns, being an official party candidate does not make any difference. NRM cannot give its candidates sufficient funds for the campaigns. Much of the money comes from pockets of individuals. E. Interested camps. In every election, there are interested groups with varying interests and objectives. These sponsor candidates against NRM candidates. This is why Amelia Chambade, Mululi Mukasa, Engineer Biandala Abraham, and Ida Nantaba were targeted. These privately sponsored candidates come with a lot of money. F. NRM supporters do not appreciate the role of their flag. They look at it as a mere piece of cloth. Therefore, being a flag bearer does not add any advantage to the candidates. Normally, all party members would be obliged to rally behind the flag bearer, which is not the case in NRM. The perception is that a candidate is going to eat and enjoy many privileges. Therefore, she must pay them upfront. G. Future benefits. Not all NRM candidates make it to cabinet. Therefore, there is no loss if a candidate opts to run as independent. In the current situation, independents sign an MOU with NRM and become ministers in government. H. NRM candidates fear to inherit the transferred anger from voters who have been disappointed by the NRM local leaders and prefer to carry their own cross. I. There are times when a candidate finds that the NRM party is a political landmine to his election campaign. This is a situation where voters choose on individual merit and not parties. J. Sponsors. This can also force a candidate to opt whether she runs on an independent ticket, yet she is the NRM. K. Internal wrangles and favorism within the party structures, or call it rigging, can force candidates out of NRM. L. Lack of clear academic papers. Since there is no clear definition for equivalent as used by electoral bodies, courts of law have handled the matter of academic papers differently with no common specifics. One can opt for independent ticket for fear of being exposed as one who lacks academic papers and rejected by the party verification committee. Another important factor is the fact that President Museveni has been promising jobs to those who leave other NRM candidates by withdrawing from the race. However,
may have not got jobs because there are no jobs to accommodate everybody. This means that this will not work this time. There are numerous reasons why one may opt to run as an independent even when parties have structures available for candidates. Some candidates still suffer from the movement mentality where everybody would be allowed to contest without going through primaries. Tamale ndoza kantu kamazeyo kubake kafundikira ekitundu kyempadde yeringa conclusion yo kubanga ogamba nti what needs to be done. It should be in the interest of all political parties to ensure discipline. The problem of independence cuts across all political parties, and I would suggest that a law should be enacted by Parliament to the effect that anybody who participates in a party elections and loses cannot either run as an independent or join another party. Likewise, a person who participates as a voter in party primaries cannot do the same in another political party. Wabuuza ekibuuzo ekyo nabagambanga nti buli lwoyogera n'ogamba ti Museveni waliwo eyamulimbye oba omubalanga yatayina decision yiye. Naye nze bwetulya pulezidenti omulabye emirundi mingi. Pulezidenti Museveni tamanyi balimba kuba talimba. Omwenzi ategeera mangu omwenzi n'omubbi ategeera mangu omubbi. Pulezidenti Museveni omuntu omukulu omukadde najja kuwaabira ewa pulezidenti oyo ti oba omubbi oba omuvumi oba wakoze eki. President believes nti abakadde tebalimba babagula mukadde n'alimba. Nze nalaba omukyalo omu sigenda kumwerabira, mukyala Kaseera Kibirango namwandu wa Kaseera Kibirango yajja ng'alina ekizibu kye kya kibanja kye ti bbaawe yayina yiika 3 nga ziri ku kyapa ekyo. Kakati munne ayinako yiika emu n'amuwa ekyapa okugenda okutemako yiika emu teyadda n'ebbiri z'abano n'azitwala. Kakati namwandu ng'agamba nti oli yaziguza BMK yiika emmeka 2. Mukyala ntukolagana bulungi eventually n'alaba president. Baba bali mu meeting ne president banyumya bulungi nnyo ebyabba ebyaki ndowooza n'okusula bamalayo ennaku 2 n'akwata $20 20 n'aziwa famire. Secretary yalimu n'alowooza nti omukazi ono mwangu okubbako ssente n'amugamba nkuwaani anakolera ku bintu byo nti tamale mirundi. Secretary n'agamba mirundi aba mutamiivu avuma abantu. President n'abuuza omukyalo oyo namwandu wa Kaseera Kibirango yakuvumyeko nedda yantuusizza wano womulabyeko ku makyanga atamidde nti nedda. N'agamba Secretary get out of my meeting. Ye yali alowooza nti ono omukazi ajja mulyako ssente era nalweso yagamba mirundi yalya ku bantu ssente ngawowa nambuuzawo nti yagenda okulya ku BMK ssente nga tamanyi instruction gye nazijja kuba mu byobufuzi omukulembeze omulungi kono byakola ddyo tabimanyi. Oyo omukazi namutya nti ono yali alowooza nti bwannyonoona bajjamu gaakati nkiwaani kyerabagamba nti museta busika sitolabanga nga red paper ekubye Museveni's most trusted aides wabeerawo diiru ey'amaanyi. Kaakati bakulaga nti bano be bakola beyeesiga mwamubuuzizaako. Kaakati baba bategedde nti diiru waliwo agiriko tugimujjako tutya nti omusajja ono investor bw'anaasoma nti gwakolagana naye tabaliddwa mu bano red paper beekubye ng'oli amuddukako. So President Museveni tamanyi nti abakadde balimba, abakadde babagula ne bajja bakwogerako bubi. Abantu abavubuka abo tebalabibwa basobola okutuma ow'emmengo ne batuma ow'erubaga ne batuma owaawa mirundi avuma abantu nga bo beekukumye era tolibalabako naye kiribavaamu buli omu kwogera nti oyo ng'ekintu kyeggadde kibwatuse
pale sifamu ebiraka kati bikwataganira webyo ne byevu okusoma anti nkubuulira nenkugamba wayogedde nti ye Museveni talaba nenkugamba nti President Museveni tamanyi nti machination zizino ez'okugamba nti omusajja agende Kenya n'agula abaana b'e Kenya ne bayisya mu makubo ababbi beetege bayitamu abapokoto n'aleeta ekkutiya y'enzige ne bagiteeka mu ndebe ne bazita ne zitambula ne baga newaffe ezazze kandi Museveni believe this? Do you believe nti Museveni asobola kikkiriza bw'aba alina intelligence nti ate awa intelligence ali luddawa anti talinayo wabalabyeko nti amagye gakutte helicopters ze baŋŋambye ezisiibye egundi amagye 2,000 gasiibye mu kisaawe gye batrainingera ba pilots ne ba pilots babiri omu baŋŋambye nti emu helicopter egyo bwabadde mulaba ennyo evugibwa mu Russia ne deputy we munna Uganda zisibye ku ssomero nga zipakinze n'abasirikale ekifaananyi ekya president kyalina mutwe gwange tamale ye president ali Museveni gwe mmanyi ye president ali ku ground ye president alina intelligence alina okutegeera okukwe omuntu tamale bwakera n'okutegeera okukwe nagenze naŋŋamba nti nze baŋŋamba dda nti wagwa eddalu iziti tune mugagu olabye omulalu wano bali babikola bategeera nti bwenzija wano if being a mulalu means defending you as I do and attacking the thieves I will continue 10 times double the effort jabavuma nnyo ne strategy nti ekyo kyogambye nti nalisanze wabasirikale bayingira kwogera na musajja mulalu kansange wabasirikale no very quiet very conducive atmosphere ekitegeeza nti ye Katonda yamuyamba n'abeera mu Foronasa n'alaba entalo n'alaba ki naye singa si oyo ekikubuzibwa nti mukyala Njuba bamugambye nti yakola ki nti bakuwadde obutwa n'ezizi ng'ate nga bebafumba emmere ani ayogera Besigye dokita nabaga mu banteera onfe nga bandaba unique bw'okisobola nga bagenda mukazi we yakuwadde obutwa n'ogenda mu kiriniki ne baga nti obutwa bulidde wakabulya kati omukazi ayingirawo era bakoledde Luutu Mukasa yakimukoledde nti Luutu Mukasa bamulemesa okulaba president Luutu Mukasa bamugamba nti amaaso gano gafudde naye munyezo zikyalaba singa olongoosebwa before 9 days bamulemesa okulaba president naye nga era president yeewunyiza okulaba nti Luutu Mukasa maama eyasikira nnyina maama we ye mukyala Gertrude Njuba ababadde balaba okugaba emidaali yamutuuzize wantu n'akomawo n'ayogera naye okyasobola okukola kakati singa Luutu tebamupangidde Luutu ayogera ku Lydia Muzibe atambulira ku boda emmotoka bagitwala bajja ne bazinda ewe emmotoka ne bagitwala kakati ekyo yisa akiwandiika no embwa kasitogi olabanga ekomawo ebeerabye waliwo nange kyesirowooza nti kakkajja kiwandiika nowa intelligence naye tajja kiwandiika military intelligence awaabira baki abamusinze amaanyi that's why there is some madman why mbatulira lino eggwanga lyaffe sinzeze kukkiriza kwogerera eri ekyo tekiriiyo so therefore kati nze mbagamba nga tuzze ku kino kyenkugambye nti president yabagamba mu 29 yawa ebiragiro tebakolako neeki nakati tebakozeeko nakimu nga bigenderera kutereeza ennonda ya kamyufu kubanga abatabula nti Museveni yanoonya akaluluke aka president nabano ababaka n'abakolera ate ne bamusaba ssente nti nalaba mukyala Amelia kyambadde ng'anyiize kubanga omukolo gwali guwedde gugenda kugwa president n'alengera Mutuluuza mutabani wange Mutuluuza naawe jangu nkubuuzeeko era Mutuluuza yasanyuka kwolwo nti nange mulale endabiseeyo that is Museveni kubanga yagamba nti siyinza kukuba ni independent mubuliza mu ttaka why bagamba akamyufu mukabba kakati let us do what make the kamyufu sala nenkugamba nti ennongoosereza waliwo amawanga agakoze ennongoosereza neereeta obuzibu nti Moi mu 1983 yasanga Kenya constitution ekkiriza ebibiina ebingi kuba Kenyatta ye yagamba twegatte ne Kaddu mwe yava naye constitution tetugikyusa Kenya esigalenga ya bibiina bingi osanga mu maaso eyo naye opposition eganye ngala ayuziza manifesto ya Kanu nga tagisomye namu
labanga waise emyaka aga mu 83 moyagamba kankole ekibiina kimunda beje banajja kadi ya KANU nga atayina kadi ya KANU ne kuwero sitewesimbawo. What did he do? Bakiyuza. That's why ebintu byemwogera mu byobufuzi mu fembi ofuzi batugamba nti munabi ofuzi ebigambo byayogera bwabirete bimukubya mpiyi. Bateekawo akakiiko nga kiba kiyakakulira okudda mu bibiina. Kiba kinaagamba abantu nti KANU mugume tree muvule mahogany. You cannot cut a mugume tree with a razor blade. The problem is not parties. No. Kinya uhuru gundi yagaana kibaki okukkiriza nti ebibiina bituuse okuddawo na wano bidandi yali ogu ekyankwanzi yali ogu yaleeta minority report nti ebibiina biddewo era Ssekabanja Bukenya nani omulala bagula embuzi ne Katenda Luutu ne bagitya ku mulyango gwa kasenge kundi we yali asuze bidandi ne bafuwa evumbe. But eventually we are in a multi-party. Nkugambi President Museveni yenyini ya leadinga basemogere bali tebamanyi nti Museveni is honest ne bagamba eno right yafete kubwako kalulu. When the referendum Museveni yaleta phrase tuyina bannaffe betuli nabo mu nyumba bawogana bagatubayisa tubagulire bafulume because he couldn't send kati njagala ebibiina anne kimuyambirayo international community yali yagala multi-party. Naye mu constitution nateeka mu safeguard nti mulimu systems mmeka satu multi-party movement or any other democratic federal teriimu because the federal is a form of governance. You can have multi-party under federal, you can have a military government under federal. Kati bannammwe abo baba bobulu tugenze kukima federal teri n'omu yali arezinze kintu kya federal ku flow ekyo where it applies muntu ajja buzina ayogera mu manifesto y'omuntu ne mumulonda n'akikola kwa is not a political system. Kale ne bagamba nti ekyo kyayamba NRM. 2 resistance councils nezifuuka local councils tekyanyiga NRM. Why? Gundi lolo teyali baptism nti ovudde mu Catholicism ogenze mu Anglican Church tebyali bika nti abadde tamale mirundi afuusaani. Lolo names resistance councils zikyali zisinga biki ne babikyusa ne bajja ku gundi UPDF NRA nenkuga nti tekyanyiga bantu. Maybe Ugandans were excited about Tanzanian Defense Forces ate NRA yayina ebigambo ebitavaayo People's Defense Forces nti ejeri abantu. They allowed them to continue eri nevaawo nelifuka UPDF tebyanyiga bantu. Kakati bwe bituuka ku kamyufu nkumenyedde ensonga nti akamyufu si kangu. People will always give excuses lwaki babawangudde kuba what you don't know. Abantu bajja ne bakugamba nti bando okimanyi ku luno mirundi bw'okomawo oyoola kayoole naye nga bo bagenzi bayiga obufere. Abo bajja okwogera naawe ne wabbanda bagenzeyo newaani ne bamugamba bye bimu. Why? Bo bakimanyi nti Kasolo bw'anaalonda ttiimu emunoonyeza akalulu n'atanteekako n'aba aido ne bituma abantu e Kampala. Very clever people, those peasants. Very clever. Kuluno boddo yola kayole. Kuluno boddo yola kayole. They are luring you into chi. Traps. Egombola zinzo okubanga muli ne gombola 5 okuja kati bagenze babukicura. Nga mu gombolola 2 oli w'amaanyi nnyo. Nga mu 3. Nga mu 2 mwe muli esinga abalonzi obungi. Nga gwe 3 ne bazikulekera. Era nze ekyabankubya ne babba calculations nabalaba voters. Nti basinga mu area ki bali abala sijja kuteekayo resources zange. They will come on board. Kakati akaluwa kavaamu tu when would you declare nti oyagala okwesimbawo before registration of voters? Kubanga omuntu akugamba omuntu w'omukyala ali honest nze mbadde wa banda okunda bamubuulire banda abadde aweerera abaana bange banda abadde ankoleki okunda bamukamyufu nga nsimbye layini yo emabega. Wayina okubaawo ekyamaanyi. Nabuuza omusajja namusanga musajja mugagga nanga nti gwate oyogera bulungi
neto ina chikuvaako konze chichi tinakatoleka sabuni nemugamba wakozesa ebitole bya sabuni bimeka musajja mukulu gwa weteze emyaka ensanvu bingi naye ekikyo tekirimu nakozesa ebitole bya sabuni bingi naye kyo tekikola ki tekirimu ekitegeeza omuntu to concede defeat mu kamyufu ng'akyayinayo second round tekisoboka olaba emipiira gino gye bakola play offs nti ye mugenda mu World Cup wakubiddwa naye waliwo ki chance endala somebody bayinza okuddira omulwadde ne mujja nga mulabira ddala mulwadde agenda kufa olina abaganda naye lwanaye lwaki tetumujja mu ddwaliro muno tumutwale mu ddala because unless it is over it is not yet over. Singa babagamba nti waliwo window endala musobola okuyitira tewali atagenda mu window era agamba nayo kenkube kakati ekyokwina nembagamba ekyo nekibagamba dda nti abeenaalemu n'aba parties endala tebamanyi kye bayita fulaga beala nabawa ekyokulabirako timwanga bwe yali akola endagano ne Carl Peters ensi yagikwase kabaka lukulwe owa Germany yagamba mu lukiiko abaminsani abangirikanizi bamugamba ensi abangereza bagitwala dda tulina gyogitwala naga ndi mukiddemu mbasaleko emitwe ejje lya Rwanda lyatulumba wano naye nagenda omusajja Stokes nga ayina amagye ku nnyanja nemwegairira mpe ku magye nendegairira gavumenti ya Bungereza mpe ku magye bangamba mugenda oleyizinga efulaga ekikoye obugoye amagye ga Bunyoro kigakole ki. We had to mobilize ourselves to confront the Bunyoro army. They didn't even give me a spoonful of obuganga. Ekikoye obugoye kakati abawagizi b'NRM tebamanyi kye bayita fulaga beala naye bamusaba ssente ate bajjazisaba luno okimanyi nti olina okubeera ne ssente ezisomba abantu okubaleeta mu gundi nti waliwo omukadde ali eyo ate akalubwa ajja okukakuba tagamba ggwe waliwo omukadde ali eyo naye ayagala nnyo okuba akalulu yeetaaga mmotoka na boda okumugjayo. 3 academic papers mu Uganda equivalent yabula definition. It depends on the judge omwaga nti obiina omulanaga nti obiina kakati mmwe luli tango odo yateekawo muwala we okubakebera academic papers nga babajjako million 2 yabayamba ki kakati omusajja gwogambye nti alina academic papers ajja gendewo omulamuzi amuwe million 10. Why? Nti emyaka 5 mu parliament giba emyezi 6 ng'ofuna million 5 ziba billion 3 omulamuzi muweeko 10 ayogere nti olina obujuli olina academic papers kuba equivalent yalemwa to be defined. Kati omusajja oyinza omukomya wano nti mukamyufu kenaalemu tukizudde tulina qualifications nga yamanyi nti ajagula omulamuzi agaye nti azina. So I enumerate a number of challenges nti akamyufu kajja kubaleetera bizibu. Why? Naye nga multi-party mbeeramu akamyufu mu 8 DP yafuna omukisa. 1 DP yali emanyi nti whoever leaves the Democratic Party aba agudde. Democratic Party yaleeta rules 3. 1 omuntu yali akoledde nnyo ekibiina wali ekikoledde ddinga mu 69 baali bakiweze. That's where Alphonse Ntale went through. 2 ayina degree. 3 age bwemba babiri nga muli mu constituency omukadde yagenda gwokyalina chances endala but because DP ayina monopoly nga we are seeing it as a shield of victory. Ekisembayo nembagamba ate temukagule nembaga nti abange kinneetaagisa ki okwetikka ebizibu by'NRM kubanga agasajja agatigomya abantu ku kyalo agababba agasoloza emicumu gabeera mu t-shirt za yero pulezidenti bwajja mu kitundu ge gamubeera ku lusegere kakati Museveni nasikira ebizibu byago. Why do I come to an area neetikka ebizibu by'aba local leaders abambala t-shirt z'NRM when I have a chance of being an independent? Finally nti waliwo force eyagala okuwamba parliament abazu mbayita bazu abagala okuwamba parliament abagala okuwamba enkiiko za district abawamba buli kifo kyonna balina more money than Museveni balina more money than a party. Nti remember akatabo nawandika akatabo invisible force
nti waliwo force yabakubanga tebagimanyi America kyambadde bamusimbako omuntu n'ababattula Nantaba ne bamusimbako omuntu n'ava ne mu kibiina n'ababattuza with a margin of 80,000 votes. Ingeri yabyandala bamulumba n'ababattula Mukasa Mululi bamulumba n'ababattula Edward Sekandi bagamba Nakalema nti t-shirt za president ne za vice president zijidde mu consignment yemu. Career goes over the president after all. Sekandi is going to lose. Nakasajja ko mu new vision kamukuba kamwogeza bya busiru. Who doesn't see development here? You see electricity everywhere. Sekandi was the only NRM candidate. All the NRM candidates were trounced by the opposition. Invisible force yabala. Okuba Sekandi Museveni agenda kudya kadaka muobwa vice kutesa afuke speaker kati ezo forces ogenda zikoloti katumale mito jamawuli tukomewo awo wenyini wetusimbye tugendo kuddamu kuba tubale tukyavunula byemaliriza yali ayisha muchomo gwe kakati age omusajja namugamba nti mpa emichomo esatu mpakingire omusajja agenda okudda okubala emichomo gye yaleseewo nga waliwo ogutaliiwo Nabuuza omusajja nti omuchomo gulazeewa nti ndowooza gutambudde kubanze naguze ekyange mbadde nnindo mpakingire naye olyo eyayo ky'omuchomo agenda okulaba ng'onadidde omuchomo agutadde mu nkofiira gutuyana omusayi guyita ku matama bwe guti n'amubuuza owaaye oyina oluganda ne Yesu nti lwaki nti otuyana musayi ne Yesu yatuyana musayi kakati mweraba